This meeting is being recorded. Bonjour et bienvenue au webinaire CeRVIM. Welcome to the CeRVIM webinar qui sera présenté aujourd'hui par Simon-Pierre Deschênes. Et là, je laisse la parole à François Pormello. Oui, bonjour à tous. Pour ce séminaire, alors aujourd'hui, nous aurons la présentation de Simon-Pierre. Simon-Pierre est étudiant au doctorat dans le NORLab, le laboratoire de robotique boréale. Il a fait également sa maîtrise. Il est spécialisé en cartographie 3D, boursier CRSNG, FRQ, et aussi a participé au DARPA Subti Challenge avec l'équipe du laboratoire. Il va nous présenter aujourd'hui ses dernières recherches à propos de la localisation en déplacement extrême. Je vais lui laisser la parole. Merci François. Aujourd'hui, je vais faire la présentation en anglais. Je vais basculer maintenant. Hi everyone. Thank you for being here today. This afternoon, I will present an article that we published last year in the proceedings of the 18th Conference on Robots and Vision. The article we published is called Lidar Scan Registration, Robust to Extreme Motions. So first, before jumping into the presentation, I will just give you a quick look at the motivation behind our work. So in search and rescue missions, robots navigate in unknown environments at a high speed to complete their task as fast as possible. This high-speed navigation highly increases the risk of collision of the robot with its environment. And in the past, there has been research to make robots more mechanically resilient to collisions. For instance, here we have a drone with a protective cage that allows it to sustain collisions with walls or trees without crashing. However, this research to make robots more resilient to collisions was not transposed to simultaneous localization and mapping algorithms, or SLAM algorithms, as we call it. So the goal of our article was to increase the robustness of SLAM algorithms to collisions and high accelerations in general. So here is an example of the conditions in which we wanted to be able to run our SLAM algorithms. This is a short video to show us. Here we have a metal cage with an IMU and a Lidar inside. IMU stands for Inertial Measurement Unit. And so we wanted to be able to do localization and mapping with this platform as it was rolling on the ground. As we will see later, when a robot undergoes such extreme motions, the Lidar scans suffer from important distortions, and these distortions cause problems for SLAM algorithms later on. So in our article, we focused on reducing the impact of these distortions to increase the robustness of SLAM algorithms to high accelerations. And now that you understand a bit more what was the goal of our work, here is the plan for the rest of the presentation. So first, I will explain how basic registration-based SLAM algorithms work. Then this will allow us to understand a bit more how scan distortions or scan skewing affect these SLAM algorithms and how we can mitigate this phenomenon. After this,
I will explain the solution that we came up with to increase the robustness of SLAM algorithms to these extreme motions. And lastly, we will have a look at the experiments we did and the results we obtained with our solution. So first, just a bit of theory. Here is an example of how a 2D, this is a 2D example of how a LiDAR scans its environment. So here the LiDAR would be the circle in the middle, and the square around it would be the room in which it is. And the red line is the laser that sweeps the room. So after a complete rotation of the laser, the LiDAR acquires points all around it, and the resulting point cloud is a representation of its environment. Each point represents a surface or a portion of surface around the LiDAR. In 3D, in the case of 3D LiDARs, it's a similar mechanism, but instead of one laser, it's 16, 32, or even 128 beams or lasers that are oriented at different vertical angles, and that all sweep they are all rotated around the LiDAR to scan the environment. So these point clouds represent the environment around the LiDAR. And in the case of a moving robot, we often record lots of scans like this. And we need a way to register the point clouds to be able to align them and create a map of the environment. So that's why point cloud registration algorithms were invented to align the point clouds. So the goal of point cloud registration algorithms is to find the rigid, in this case, a rigid transformation that best aligns the 2 point clouds. In this case, the optimal transformation to align the orange point cloud to the blue point cloud is a rotation of 30 degrees, as we can see here. The most popular registration algorithm is called iterative closest point, or ICP. The first step to register point clouds is to create point associations. So we start with 2 misaligned point cloud like this. And the first step is to find point associations between the 2 point clouds. Here I showed in red the point associations that could be made with these 2 point clouds. We can see that, we can see that multiple blue points can be associated, that one blue point can be associated to multiple orange points. And so once we have these pairs of points, we assign a weight to each pair. And this allows to decrease the influence of outlier points. And then once we have our point pairs and our weights, we can compute the alignment error, which is scaled by the weight of each pair. And with this alignment error, we are able to find the optimal transform to align them, well, to minimize the error. If we apply the optimal transformation in this case, we would end up with a slightly rotated orange point cloud. And then, as you could have guessed, the ICP, the first word is iterative because this is an iterative algorithm. So we repeat these 4 steps until the algorithm converge and until we end up with 2 aligned point clouds. And here is the general equation of
point-to-point ICP. We can see here that the term on the right is the Euclidean error, the norm 2 between the vectors. And the W is the weight that scales this error. So with registration algorithms, we are able to localize within a map, because if we have our map in blue and we have our current scan in orange, we know that once the point cloud is registered, we are at the origin of the orange scan. Similarly, if we want to do mapping, registration algorithms can help us to build a bigger map by adding the new scans in the map. As we can see here, the orange point cloud, after its registration, it's added to the map. So this is the basics of how registration-based SLAM algorithms work. Now, as I said earlier, when we have quick motions of the LiDAR during the scans, it causes distortions in the measurements. We will see here why. So here we have an example of a LiDAR which moves forward as it scans a room. But in the reference, in the coordinate frame of the LiDAR, it's as if the room was moving in the opposite direction. And so after a whole turn of the laser, the walls have moved and it creates a distorted point cloud, like as you can see here in orange. And this phenomenon is called scan skewing. And here we can see the impact of scan skewing on registration algorithms. Since the registration algorithm will try to minimize the alignment error between the two point clouds, the skewing error will be spread throughout the whole point cloud. And so, as you can see on here on the third, under registration result, you can see that the left and right walls are not aligned properly. They are a bit misaligned. The same can be seen at the top. And we can see a big discontinuity in the scan at the bottom. And in the case of SLAM algorithms, these registrations lead to imprecise localization and mapping, because if we add these points into the map, the walls of them in the map will be a bit blurry, and it will be less precise when we localize within the map. So in the literature, the solution to scan skewing is to use de-skewing algorithms. So if we are able to estimate the motion of the LiDAR during the scan, we can compute a correction or a rigid transformation that can be applied to each point to put it where it should have been measured by the LiDAR. You can see here in orange, each point has a different correction, and at the end we end up with a straight scan of the environment. However, these algorithms rely on accurate LiDAR pose estimates, in the sense that if you are not able to estimate perfectly the motion of the LiDAR, this can lead to de-skewing errors. We can see here on the left, if we underestimate the velocity of the LiDAR during its scan, it will not completely correct the distortions, and on the right, it will overcorrect the distortions. If we overestimate the velocity, it will overcorrect the distortions, creating a skew in the opposite direction. And so this is a bit the problem that we wanted to tackle with our last article. We created a solution that takes this skewing error into account.
Well, here is the approach we had. So first, we deskewed the point clouds. It's still a good thing to remove the distortions as much as possible in the scans. But then we took the remaining uncertainty into account in the registration algorithms, because we wanted to take into account the skewing error that could occur. So in order to estimate the motion of the LiDAR during the scans, we used an IMU and point cloud registration. This allowed us to estimate the LiDAR velocity, both angular and linear. And from this velocity, we were able to retrieve the position and orientation of the LiDAR at the time of acquisition of each point in the scan. And then, in order to, after skewing the point cloud, we used weighted registration to take into account the skewing error. So if you remember from this equation here, the weight multiplies the error to scale it. We added a weight that depends on the skewing error to give less importance to certain point pairs. Our best performing model took into account the environment geometry and the uncertainty on LiDAR velocity in this weight. So here on the right, we have an example. The shaded area represents the weight that is given to each point pair. We can see that the walls on the left and on the right have high weights, and that the walls on the top and the bottom have a low weight. The reason for this is that we knew that the LiDAR was moving in the up-down direction. So the surfaces on the left and the right were parallel to the motion of the LiDAR. So we know that these points were not affected by skewing. So that's why we were able to give these points more importance in the registration algorithms. And so with this technique, we were able to trust more certain portions of the point cloud, which we know were less affected by motion distortions. So here is a result of our algorithm on a single registration. We can see here on the left, we have the map. Then we have the skewed scan. The unweighted registration is before our method. We can see that the walls on the left, on the right, and at the top are not aligned properly. And on the right, at the far right, we can see the registration result with our method. We can see that both the right and left wall are aligned properly. The top wall is not aligned because of the distortions in the scan, and the same goes for the bottom left part of the scan. But those resulted from distortions in the measurements that we could not correct. So with these registrations, we were able to localize properly, but we were not able to create a nice map of the environment. So what we did to increase the mapping accuracy was to remove points with high uncertainty. If the uncertainty of some points was too high, we just did not add them into the map. So this was our solution. To test it, we first tried to test it with this setup. This was a ClearPath Husky on which we fixed a LiDAR and an IMU. And we went through rough terrain like this to create high accelerations. When the Husky was navigating this terrain, it was sustaining angular velocities up to 2.7 radians per second. But
with this setup, we did not have we did not have distortions that were important enough, so we pushed it further with this setup instead. So as you saw at the beginning of the presentation, we attached a Lidar and an INU into a metal cage. With a rope, we were able to make the cage roll on the ground. With this setup, each run was a single pull of the rope. And we did 47 runs like this to build a big data set of high accelerations, well, of extreme motions in general. And in this data set, we had linear accelerations up to 200 meters per second squared and angular accelerations up to 800 radians per second squared. So here is the same video that you saw at the beginning. So this is one run that we did. And without any prior map, we were trying to map and localize within the environment. So here is one of the maps we obtained with our solution. We can see on the, this is a top view of an indoor garage. The walls on the left and on the right of the map should be straight. And the color of the points indicate the error, the mapping error. So we can see on the left, this is the first map that we built. And this was without a skewing algorithm. So we can see that the map is completely distorted, and the mean error, the mean mapping error is very high. As you can see here, all the points are blue. In the middle, if we simply apply a skewing algorithm, so this is what was in the state of the art before, we already get a bit better result. So the walls are a bit straight, but they are still a bit blurry. And we can see that there are still a lot of blue points, meaning that they have a high error. And on the right, here is the resulting map that we built with our solution. We can see that the map is crisp and does not suffer from distortions as much as the other ones. So the map in the middle had a mapping error of 7.3 centimeter in average. And the map that we built with our solution here had a mean mapping error of 6.9 centimeters. As for the localization results, we were able to decrease the localization error by 9.3% in translation and by 21.8% in rotation, as we can see here. So as compared with using the skewing algorithms only. So we had a big increase, mostly in rotation, because these are the kind of motions that create the most distortions, because the more the points are far from the sensor, the more they are affected by distortions when the LiDAR rotates, because of the distance, which acts like a lever. And that's the results we obtained. So in conclusion, with our weighting method, we were able to increase the localization and mapping accuracy when robots undergo extreme motions. Our method can be used with skewed scans directly, but the best results are obtained when used in combination with the skewing algorithms. And our method can be used in any context in which a robot sustains high accelerations.
So anywhere a robot navigates on rough terrain or like undergoes collisions with its environment. And we are working now on a new article, which goes a bit further. For this article, we went testing this week at the Montmorency Forest, and we threw our robot, well, not a real robot, but a replica of a robot with a Lidar on it down a hill, and we wanted to see the effects when trying to build maps with these data. So thank you. Merci Simon-Pierre. On va prendre des questions. J'imagine Denis. Ouais. Merci Simon-Pierre pour la présentation. D'ailleurs, François, tu as oublié de dire qu'en plus de toutes les qualités qu'il y avait, c'est un valeureux dépanneur du cours de Design 3 depuis plusieurs années. J'aurais une question. Un guerrier de Design 3. Oui, c'est ça. J'aurais une question concernant, tu n'en as pas parlé beaucoup, c'est normal parce que c'est une courte présentation, mais la stratégie de weighting que vous utilisez, qu'est-ce que c'est? Oui, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que, j'avais préparé cette question-là. Dans le fond, on a été calibrer notre capteur sur ça ici, c'est dur à voir un peu, là, mais c'est un rail linéaire sur lequel on avait monté nos capteurs. Puis, dans le fond, on avait une carte, comme une vérité terrain sur l'environnement. Puis, avec ce rail-là, on était capable de caractériser un peu l'erreur de notre odométrie sur la vitesse linéaire. Puis, on a fait la même chose ici. Ça, ici, c'est un plateau à fromage qui tourne. On a mis notre capteur sur ça. Puis avec ça, on a été capable de caractériser l'erreur d'estimation de la vitesse angulaire de notre système. Puis avec ces deux setups-là, on a pu se faire des courbes d'erreur qui, dans le fond, selon la vitesse linéaire que notre système estimait, on était capable de calculer un peu l'incertitude sur cette vitesse-là. Puis, comme je l'ai dit un petit peu au début, je l'ai peut-être dit rapidement, mais ce qui va causer les distorsions, c'est la vitesse à laquelle le capteur va. Puis, quand on fait une erreur sur cette vitesse-là, ça va créer des erreurs de skewing. Donc, avec ces courbes-là, on était capable un peu d'estimer l'erreur de skewing. Puis, c'est pour ça que, dans le fond, aussi, plus on est rendu loin dans le scan, plus la distorsion est importante. Au début du scan, il n'y a presque pas de distorsion, puis à la fin, il y a des grosses distorsions. Fait que si on mélange tout ça ensemble, ça fait que en prenant en compte le temps à laquelle on a acquis le point, on multipliait ce temps-là par l'erreur ou l'incertitude sur notre vitesse. Fait que plus ça allait dans le scan, plus l'incertitude sur la position du point augmentait. Puis en plus de ça, on prenait en compte, dans le fond, la normale dans l'environnement. Parce que, comme j'ai dit, quand les surfaces sont parallèles à notre déplacement, ils ne souffrent pas de distorsion, comme on peut voir ici avec le scan orange. Puis pour savoir si les surfaces sont parallèles avec notre déplacement, nous on regardait la surface, la normale de surface. Puis dans le fond, avec des petites équations, on était capable de donner un poids à chaque paire de points selon le temps auquel le point a été acquis dans le scan, selon la normale de surface, puis selon la vitesse à laquelle on se déplaçait. OK, donc vous avez, c'est pas une stratégie de dire on prend un point gaussien ou selon une distribution normale, c'est carrément calibré puis basé sur la géométrie qui est recueillie là, par le capteur 3D. Oui. OK, merci. Super, merci Denis. Est-ce qu'on a d'autres questions?
encore, Denis? J'en avais une autre. Ça, vous arrivez à faire ces corrections-là en temps réel ou c'est quoi la cadence? Ben, dans le fond, nous, pour cet article-là, on ne s'est pas concentré là-dessus parce que dans le cube, on peut juste mettre un Raspberry Pi. On ne OK, peut ouais. pas vraiment faire des calculs en temps réel avec ça, mais je crois que ça aurait le potentiel, si on optimisait l'implémentation, là, ça aurait le potentiel de tourner en temps réel. C'est juste des calculs géométriques, là. Il n'y a pas de descente de Itération. gradient ou de quoi que ce soit à faire là-dedans. Et quand mettons, vous faites le Subterranean Challenge, est-ce que vous intégrez les nouveaux scans en temps réel? C'est un genre de, vous avancez, vous recueillez des points, vous mettez à jour le modèle, vous réavancez, vous arrêtez, vous mettez à jour le modèle ou ça se fait en continu? Euh, ben, notre algorithme de SLAM qu'on utilisait au DARPA euh, mettait à jour la carte en continu, mais on n'utilisait pas cet OK. algorithme-là au DARPA parce que c'est encore expérimental. Puis je pense pas On aussi que utilisait, les mouvements qu'on faisait étaient assez extrêmes pour causer des grosses distorsions comme ça. OK, OK. Ouais. on utilisait le Skewing, par exemple. Ouais, les algorithmes Juste pas de l'état ouais. de l'art. Ouais. Puis effectivement, la cartographie 3D roule en temps réel indépendant de la vitesse du robot. C'est la même chose avec le Warthog ou avec le gros robot qui fait une demi-tonne ou ceux-là qu'on utilisait dans les environnements souterrains. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, j'en aurais une dernière. Fait que ce cube-là, vous l'avez lancé dans les escaliers. Oui. Puis, quel phénomène intéressant vous avez commencé à observer si on était plus proche d'un robot qui déboule les escaliers? Ouais. Ben, dans le fond, c'est ça. Je crois que on l'a vu aussi à la forêt cette semaine, ce phénomène-là. Là. Dans le fond, on a répliqué un peu le même genre de setup, là, une cage, mais avec des poids à l'intérieur pour répliquer un peu l'inertie d'un vrai robot. Puis on a lancé ce robot-là en bas d'une pente, mais dans les escaliers, ça aurait fonctionné aussi, là, mais c'est juste ça aurait un peu brisé les escaliers. Euh, puis dans le fond, ce qu'on voyait, c'est qu'on atteignait la limite de la centrale inertielle, dans le sens où la vitesse de rotation du robot, euh, euh, on a quand même une bonne centrale inertielle. C'est pas une centrale qui coûte 30 $. C'est une bonne centrale. Puis à partir de 2 tours par seconde, le gyroscope dans la centrale saturait. Puis donc, même si on allait à 3 tours par seconde, notre gyroscope nous disait qu'on tournait à 2 tours par seconde. Puis ça, c'est à cause de la saturation. Fait puis ça, pour l'instant, on n'a aucune façon de savoir si la mesure du gyroscope est bonne. Lui, s'il nous dit qu'il va à 2 tours par seconde, on ne sait pas s'il va vraiment à 2 tours par seconde ou s'il est rendu à 3 tours par seconde. C'est une des améliorations qu'on aimerait faire dans notre prochain article, d'avoir un modèle qui prend en compte l'incertitude, en fait, qui est robuste, même si les mesures du gyroscope sont saturées. Super. Morale de cette histoire, non seulement vous prêtez jamais vos équipements à ces gens-là, mais vous leur prêtez pas votre maison pour faire des tests parce que non seulement ils détruisent l'équipement, mais ils détruisent la maison aussi. Non, ben, c'est Quelque chose comme ça. pour ça qu'on a mis des petits coussins là, sur les côtés du cube. C'était pas pour le On cube, a c'était pour commencé on a commencé des petits tests dans les cages d'escalier à l'université pour réaliser que on pouvait pas laisser débouler cette chose-là de très haut. Là. Ouais. Aussi, c'est ça, quand on l'a testé dans les escaliers à l'université, c'était des escaliers en béton, puis la pièce 3D qui tenait le Lidar a comme brisé. Le Lidar, il a été un peu, il a envolé par terre, mais il fonctionne encore. Puis pour mettre ça en contexte aussi, pour la première fois, le coût des lidars commence à descendre. Quand moi j'ai commencé à acheter un lidar 3D, ça coûtait 120 000 US pour en avoir un. Là, on est rendu à 1200 US. Fait que ça commence à être un peu plus abordable pour un laboratoire de recherche
de prendre des risques avec un Lidar 3D puis de prendre l'avance un peu sur la robustesse des algorithmes. Il y a une conjoncture que les compagnies de Lidar ont commencé à diminuer beaucoup leur prix. C'est intéressant. On a autre... L'ILU, il est de quel prix? Parce que tu as dit que c'était pas un cheap, là. C'est quoi le prix de ça à peu près? C'est 2-3 000, je pense. Ah ouais, OK. Ouais. Oui, c'est considéré de grade professionnel, mais pas militaire. Là. Les grades militaires sont gros comme ça. Là, c'est quand même un bon niveau. C'est la petite boîte orange qu'on voit. Ouais. C'est pas le truc qu'on a dans les téléphones cellulaires. Là. Non, c'est ça. Ben, excellent, merci pour les réponses. Merci pour la question. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais remercier Simon-Pierre pour sa présentation, Annette pour la coordination pour le séminaire. Merci beaucoup. Et je crois qu'Annette souvent annonce le prochain séminaire. Est-ce qu'il y a autre commentaire de la part d'Annette? Donc, merci beaucoup, Simon-Pierre Deschênes. Le prochain webinaire, ce sera le 6 mai. Ce sera Geneviève Lehoux qui va présenter. Donc, merci à tous.